So again, welcome. And we will start first with Miss Jasmine Kaur. A little bit about Jasmine. She grew up in Japan, and then after moving to America, she grew up in East Coast and Boston area. She's a teacher by training, and she, up until last week, she was the director of education with Sikhri Research Institute. She's gone on a sabbatical, but she's still here helping us because she believes in the cause. So, Jasmine Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Shri Akal to everyone. And as Pritpal said, I grew up in Japan, so I think it's fair to say Kumbawa to everyone. Just a little Japanese that I bring in. But before I begin, I want to say thank you to Pritpal and Arpinder for being able to, have everyone here. Because this is a cause that they believe in and a cause that all of us believe in, the future of Sikhi education. So in America, the culture है कि अपनी age नहीं दसदे, but I'm going to tell you my age. I'm 40 years old. The reason I'm telling you my age is क्योंकि 30 साल पहले दी गल मैंने याद है ते ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ मैं इंडिया विच अपनी फैमिली नाल रहंदी सा पर अपने नानकिਆਂ नाल रहंदी सा. I used to live with my नानके ते रोज़ दुपहरे सौण दा टाइम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ नानी जी ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ I thought it was really cool. ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ क्योंकि जदों बच्चा जदों छोटा होंदा है they probably know कि 2 रुपए की होंदे ने 4 रुपए की होंदे ने. सो मैनू दसदे सन कि गुरु साहब दे पिता जी ने उन्हां नू 2-4 रुपए दिते सन ते उन्हां ने कहा जाके तुसी लैके आओ. हुण 15 साल अगे मेरे जेहड़े नानी जी हैगे सन वो इत्थे आ गए अमेरिका अपने पोतरे को ते वो भी छोटा सी उस टाइम ते इत्थे आके उन्होंने उसनू साखियां दसियां ते सच्चा सौदा दी साखी दसी ते उस विच उन्होंने कहा कि गुरु साहब दे पिता जी ने उन्होंने $2 दिते सन to make it relevant to him. पर इस विच वो की कर रहे सन वो सानू साडे वास्ते सिक्खी दा प्यार वधा रहे सन, राइट? क्योंकि उन्होंने वो सानू साखियां दसियां सीने बसीने उन्होंने सानू दसिया की हुंदा सी की साखियां हैगियां सन. सानू सिक्खी दे नाल प्यार वधदा जा रहा सी. ते सिखरी दा की मकसद हैगा अजकल दे हालात ऐजे हैगे कि नहीं हो सकता कि तुहाडी नानी जी या दादी जी तुहाडे कोल होण ते ऐ भी कदी कदी नहीं हो सकता कि तुहाडे मदर तुहाडे कोल कर रहन या तुहाडे फादर तुहाडे कोल कर रहन दिने राती हो सकदा कि वो तुहानू साखियां दस देन. पर वो जेड़ा टाइम स्पेंड करना जेड़ा तुहानू सिक्खी नाल प्यार लैके आना वो अजकल दे मौके विच अजकल दे हालात विच we need tools that are going to help us fall in love with Sikhi. And that's kind of what Sikhri does for us. It's helping us fall in love with Sikhri. Then what is Sikhri's mission? To provide educational resources for Sikhs so that they can lead a Guru-inspired life. जे सानू सिक्खी नाल प्यार हो जाए जे साडे विच तांग होए कि हाँ जी सिक्खी साडे वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है ते automatically I think we're going to want to lead that life, lead the Guru inspired life. So that's what Sikh Research Institute's focus is. How do we help people? How do we help ourselves in living a Guru inspired life? And it's through different tools. So who is Sikhri? Well, Sikhri is a team of 7 employees, 4 of who are full-time, 3 part-time, and not in one location.
They are everywhere from New Jersey, Texas, India, Toronto, Vancouver, Oregon, all over the place. And these are the individuals who implement what the rest of the team, the board members, the board of advisors, and the board of directors come together as a team with the employees of Sikhri and say, okay, 10 years from now, what do we want? Sada ki mandate hona chahiye. The je asi chahande ha ke Guru inspired life kariye, our mandate is that we want to make sure that we enable access to Guru Granth Sahib. So the kind of programs that we're going to do is we're going to make sure that individuals have access to this. Access to the most important thing for us, which is our Guru, the Guru Granth Sahib. We want to make sure that the global youth, क्योंकि मैं उन्हें बच्चों दी गल कीती सी, right, शुरू विच के उन्हां दे grandparents, उन्हां कोल, they could learn from them. 80% of Sikh youth globally need these tools. So 100% need it, but we want to be able to reach out to 80% so that at least we know that those 80% have got it. The फिर इत्थे US विच establish करना है कि साढ़े कोल स्कूल होना चाहिए, preschool तो लेके 12th तक. If we have a school, the school is not only going to be for Sikh education, it's going to be for regular education. But along with that, it's the opportunity for students to have a strong Sikh base. Leadership Academy, jehdi asi trainings karde hain. There are a lot of there's a lot of need ke aake tusi sanu training karao so that we can get to a point where we can run our gurdwaras a certain way, so that we can learn how, as a married couple, we want to live our life in a Gurmat way. And just now I saw a little kid sitting back over there. They ona kol iPad hega, they headphones lagaye hoye. Kyunki obviously ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ boring ਹੋਵਾਂਗੀ. But that's not boring. But we realize ਕਿ what if ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ resources ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ related resources ਤੇ enjoyment ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ cartoon ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, which is good, but what if they had that opportunity to see an animated video or do a language app? That is what we want to do. That is where we want to get. And not only for kids, but for adults too. Because there are many times where our phones are out and we're constantly doing something on the phone. So how do we do some of these things? Online di gal ho rahi si, monthly live webinars karde hain si. Saturday nu mahine vich ek wari you can sit down at your computer and someone is doing a live presentation. The convenience is कि तुसी अपने घर विच pajama पा के बैठे हुए हो, पर तुसी learning कर रहे हो. You're actually, learning. So monthly कर दे हैं. And this is not only done because of our team. This goes beyond. Who are the best speakers to kind of come out to you and explain to you, certain perspectives and certain topics that we need to know. Siddhak Leadership Retreat, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ retreat ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ retreat ਹੈਗੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 15, 20, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we are going to have the young generation who's going to be taking over the gurdwaras, right? And in order for them to know what is it that, how should they run this gurdwara, or in order for them to respond
with the accurate Sikh information, they need to have learned it somewhere. They can't just go and say, "Ke chalo asi jaake, ban jane ha, president ban jane ha, and this will be good." So a training ground hegi hai, jithe aake a bani, tawariq, the lifestyle bare gal kar sakde ke ki Guru Sahib ne sanu ki dasya hega, sade Guru Sahibana ne ki kita hega, te how is it that we apply that to our life today, so that jadon koi question anda sanu gurdware vich, we're able to look at those three things. We're not able to say ke mera dil hai ke main ae keh diya. Right? So these are the kind of programs that we're being offered, that every time something is offered, it looks at this format of the three areas, Bani, Tariq, te Rat. Inspiring Gurmat in you. Hune gal hoi si ke, family. In order for family to get inspired, we have to talk about ke Gurmat hai ki. But kei wari, we don't take the opportunity to discuss with each other. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, offer ਕਰਦੇ ਹਾਂ as a workshops, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ you go back and you talk as a family ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ inspire ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ, and then how do we work on that as a family. Model ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, decision making ਬੜੀ difficult ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ communities which, right? Whether it's the gurdwaras, whether it's families, whether it's organizations who are going through conflicts, Sarbat Khalsa gives you an opportunity to say, kis tarah hondi si decision making? How do we all come to a decision that is greater than mere bare? So oje tusi jis tarah model UNs honde san bachyan waste, we're doing this for adults as well as youngsters. Linguistics of Gurbani, jehda asi keh rahe sa ke we need them to have access to Guru Granth Sahib. Well, as jadon as sikhange ke sade kol as je programs hagin jithe ki Gurbani naal o connect kar sakden, samajh sakden ke Gurbani di vocabulary ki hai, Gurbani da lexicon ki hai, then they're going to want to connect. But in order for that to happen, they actually go through a course. Siddhat te bhi offer kita janda hai, par hun across US we're going to be offering courses where weekends weekdays you come and take special classes. 24 hours to 30 hours of class time will be offered to this. Tanki tusi Guru Granth Sahib nal connect kar sako. Nurturing a Sikh child, Sikh teens in America and getting to know Vaheguru, eh sare hagen kids waste or young generation waste, 5 years to lake, about 16-year-old. When we're saying how do we help them fall in love with Sikhi, je asi 5-year-old waste getting to know Vaheguru da workshop kar lene ha, what we do in there is we show them ke dekho Guru Granth Sahib vich itne vadiya shabad likhe hoye, but we don't say utte jaake asi lecture nahi karde ke shabad likhe hoye. Asi unna nu kehne ha ke dekho Bhagat Kabir ji hage san, oh ek din sair karan ja rahe san, they came across a roda and we show them a pebble and we have them think about what was he thinking about. Ki soch rahe san Bhagat Kabir ji? सोच रहे सन मैनू शायद रोड़े वक्कन होना चाहिए, क्योंकि जे मैं रोड़े वक्कन हुआ, it's so humble, it's so down to earth that I might be able to get to know Vaheguru if I'm so down to earth. But as he goes on, he realizes, well, it's not about being someone, it's about knowing who Vaheguru is and what the attributes of Vaheguru are, so that I can bring those attributes in me. So these are the kind of workshops that we offer, and training and development journey. मैं गल कर रही सां different programs. We've reached many people across many countries over the many years.
Civic leadership ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, so I won't tell you too much, but I just want to highlight for you ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 255 individuals have graduated from this, and in many of these organizations that are familiar to you, there are actually Civic graduates who have come and either helped start it or become a part of it or have taken it to a different level because of the training that they got at Civic. Linguistics of Gurbani di main gal tuhade naal already kar liti si. These are few things that, you know, agar tusi context, meaning and interpretation jande ho, you're able to get that out of it. K-12 workshops are also something that we just spoke about. Ede naal hi Soji bare tuhanu pata hoega. There are two gurdwaras here locally, Euless Gurdwara Sahib and Richardson Gurdwara Sahib, who are using Soji. And this year what we've done is, jera Soji curriculum hega, we have brought it online from kindergarten to grade 5, so that anyone, anywhere across the world can have access to it. And currently 6th to 8th grade, the progress chal rahi hai, and soon that is going to also be available. So kindergarten to grade 8 tak jehde lesson plans tusi boli te virsa vich sikha sakde ho, you are able to go online, download it, and use it either for homeschooling or for in your school. There are activities in there, there are printable resources over there. You can download as many as you want. Ithe, you know, Dallas which ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ resource ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ he has spoken about it, and that is the Sikhri faith and followers. This is a booklet that you can share with non-Sikhs so that they can comfortably understand कि Sikhri है ਕੀ. Beautiful pictures in there. We realized कि ਇਸ ਦੀ need ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ there were people out there who wanted to know, you know, adults nu puchden ke Sikhi hai ki, and we go through this, you know, okay, you know, but if we have something handy, you're able to give it to them and you're able to share. And the images that are on there, most of them, I would say all of them, of smiling faces of Sikhs are absolutely needed. Bachchiyan waste my Gurmukhi khajana e kaida hai jehda ki ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ words either ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ falling in love with Sikhi ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we got to make sure that we start helping them fall in love from the very beginning. We're teaching them the kind of vocabulary that they're going to learn so that when they're reading a Shabad, they've seen this word. This word isn't a stranger to them. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਦਾ brochure ਹੈਗਾ. Both the brochure and the booklets are out over there. When December 2013 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ linguistics of ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ class ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ weekends ਤੇ evenings ਤੇ, ਉਹਦੀ book, the textbook is actually going to be published. ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ publish ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ classes ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ use ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. So trial and error ਕਰਕੇ, you know, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ research ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, and then now it's getting ready, and ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ research ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ research associate ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, he has been taking the lead on that. Just a quick look at, you know, these are our annual events. We've been around obviously since 2003. And 2013 the numbers are sort of August tak hagen. So Dallas which in the last 9 years 28 events have taken place. Pichle saal, for example, bachchiyan de workshops kite san, getting to know Vaheguru, falling in love with Sikhi, actually love and Sikhi, Asakiwar di workshop hoi si pure din di, Gurdwara Sahib te kai wari talks hoin. So I think this is quite an interesting number ke pichle 9 saal vich ਇਸ area which 28 events have taken place. And why is that? Because of all of you.
because of your interest. And so Sikhri doesn't just come and do these workshops. Sanu bulaya janda hai, asi partnership hondi hai gurdware naal ya school naal. So as you can see, only 27% is what Sikhri sponsored program. Baki sare partnerships karke, kite jande all these events. Just a quick overlook of Sikhri by the numbers. Averaging 2 events every week. And just something to remember. Ke Sikh education te jehdi focus kardi hai organization, oh sirf ek hai. But Jewish organizations 29 hagen. Islamic organizations 80 hagen. Par Sikh education te sirf ek hai. So what is your gift going to do today? I Sikhri di gal ho rahi si. If you want to see more interactive elements on your phone, on your iPad, on your computers, that's what it's going to help. The publishing of the booklet we were talking about earlier, as well as workshops for Gurdwara governance. One-day workshops that you can do so that the current Gurdwara governance can get help. कि असी किस तरह improve कर सकते हैं संगत वास्ते किस तरह असी इसनु वधा सकते हैं ना कि we just kind of doing what we think. So a focused approach to this. So Guru Sahib कहते हैं ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बिनसै अंदिन जागे वेखे सच सोए. Reflect on that for a minute. With the jewel of wisdom, all enlightenment is obtained. Perfection's grace is when ignorance is dispelled and one remains awake night and day beholding true oneness. So if we want to get rid of that ignorance, we're going to have to take in that education. And that's when grace will truly happen. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hanji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Jasmine Kaur. I know some of you might have some questions for her. Towards the end of the program, we will have a question and answer session, and maybe during social hour dinner time, you can approach the speakers at that time as well. So next, I'd like to ask Harinder Singh to come and speak to us for next 20 minutes or so about future education model, what education future model holds in North America for the future. And after him, we'll have some testimonials from local DFW folks who have attended and what they have how they have benefited from Sikh Research Institute's programs. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, and good evening. I think gal mix hi karange Punjabi te English di. Jad future education models di gal aunਦੀ ਹੈ, last 2 weeks which मैं काफ़ी बे एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ time spend ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ startup companies ਦੇ ਜਿਹੜੇ models ਨੇ I looked at what Google through YouTube is trying to do, what Educare and edX are trying to do, and one of the things they told me very quickly was, I said, we also want to do this, my board wants me to do this, what should we really be doing? The first thing you need to learn to do is learn to fail very, very fast, because that's how things get done. So ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. So you can't copy what MIT is doing, what Carnegie Mellon is doing, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ,
or 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago, when your and my forefathers and foremothers, when they became Sikhs, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਸੀ? That's the question I started asking myself. Because India ਦੇ ਵਿੱਚ, South Asia ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ history ਹੈ, we were the trendsetters. Now we are the trend followers. Whether you look at with the, Bhag Milkha Bhag has made the world over known. The guy who was, 3 years world champion, it's unheard of. Last Olympics which, just to put out something, how we were the trendsetters, last Olympics which England which ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ top 10 athletes in the history of the world booklet ਕੱਢੀ. I don't know how many of you ever had a chance to see it. I somehow ran into it because I'm in London quite a bit. ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, top 10 ever in the world. How many of you know that? This is the kind of stuff we were doing. His name is Balbir Singh. ਉਹ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ, 3 Olympics ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 60s ਦੀ ਗੱਲ ਆ. So stuff like that is going on. You look at the musicians in India, you look at freedom fighters in India, you look at the top educators. We were the trendsetters. Gurus were changing the trend. So the question ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? Well, I call this unlearn, learn and relearn. One of my favorite t-shirts I came across about 6 years ago, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ word ਲਿਖਿਆ ਸੀ, unlearn. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. You go on any website, your non-Sikh friends go there and they search it. ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, we can't figure out who you guys are. ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੋ. What are you guys? If there is an identity crisis, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਟੂਆ ਖੋਲ ਕੇ $5 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ. So lot of it is unlearning has to occur. In fact, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰਸ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ. Because there is so much knowledge, so much, like we have 24 hours. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ. Well, it's not a priority. Because it's not a priority, it's not going to happen. Similarly, learning occurs ਕਿ ਸਾਨੂੰ unlearning ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. So unlearning ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿ here is one slide and let's quickly I just want to look at this. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ vocabulary, the word, we have to change that a little bit in the way we talk about it. We use the word educated very frequently. Actually, education has nothing to do with how many degrees you have. That has to do with literacy and career development. You can have a farmer, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਬਲ PhDs ਨਾਲੋਂ. So literacy and education are two very different things. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜੇ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ. ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਜ਼ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ. So ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ. We have some ideas, we read some books, I read all sorts of things as well. ਜਿਹੜੀ newest book ਹੋਵੇ, ਝੁੰਪਾ ਲਹਿਰੀ just put out a new novel, it's excellent. ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ the struggle today is how do you remain loyal to the world which is old yet connected to the new. That's my struggle too. I think ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਲਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀਏ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਏ ਦੈਟ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਬਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ABCD ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ABCD ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਕਰੂ ਢਿੱਲਾ ਹੈਗਾ. ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਲਾਫਿੰਗ ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਨ ਸਿੱਖੀ. ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. Shabad is wisdom. Taksal means mint, which means education center. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਸਾਡਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ growing up in this country, we were reading 600-page novels. Leo Tolstoy ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 10ਵੀਂ 'ਚ.
ਬਟ ਜਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। whole of the Western civilization is standing on two books, Bible and Plato's Republic. Interpretations ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, including in this country where the four founders, although they have separation of religion and state, but you better believe it, there is a part of Semitic heritage which has entered. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਫਿਲਾਸਫਰਸ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿਸ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਂ ਕਾबिल ਨਾ ਥੀ। बट हिंदुस्तान ने उन्होंने प्रवान नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ख्याल फलसफे पर नाज था। अजकल सिख भी बोलन लग गए साड़ी फिलोसफी तगड़ी है। मैं क्या फिलोसफी तो छोटी चीज़ होंगी है, फिलोसफी अपने आप वड्डी है, बट लाइफ दे विच जरूरी नहीं है कि फिलोसफी कोई तब्दीली लियावे। इट्स एन आइडिया। बट जब गुरु नानक साहब गल कर रहे हैं, वो आइडिया भी दे रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस नाल सिखा रहे हैं। लुक एट हाउ ही ट्रीटेड हिज वाइफ। पंजाबी मॉडल ही सारे चेंज करते उन्होंने। अपनी भैन के घर रह रहे हैं, उसका विआह भी होया होया। तुहानूं पता अजकल अपनी धी दे घर भी कोई लोग कहते पानी नहीं पीना। सो ही इज सेटिंग न्यू ट्रेंड्स। एजुकेशन इज ऑलवेज अबाउट सेटिंग न्यू ट्रेंड्स। इट इज़ नॉट कि जो पुराना होंदा सी उही चलूगा। पुरानियां चीज़ां जे नहीं कम आ रही, उन्होंने जड़ों पुट्टना किवें आ, दैट्स एजुकेशन। वी कॉल दैट टुडे पॉलिसी मेकिंग। You know, something was illegal a year ago in America. It's called homosexuals didn't have a right to serve in armed forces. Today it's not illegal anymore. That's the new system. Guru Nanak Sahib ne purane rhythm system nu radd karta, nave system paida kite. Sikhi education is about Gurbani vichon ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਲਸ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, we will make ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਬੜਾ ਆਊਗਾ, which is good, but by itself it is nothing. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ, ਰਾਈਟ, ਰਿਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡੇਂਜਰਸ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲਤਾ। ਜੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। Are we ready for that? That's what Sikh education is. And I would say to you, this is what we used to do. Somewhere in last 60 to 90 years, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਲਚਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ went to school, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ started a school। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਬੈਟਰ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਆਸਕ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। Are we ready for that? Because that's Sikhi education. ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, which is important, don't misunderstand me, but Sikh education ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's great music, which is also excellent, but it is not enough. ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ enough, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਦਾ। ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੀ ਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸਾ। ਜੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ ਫॉर ਅਸ ਟੁਡੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਮਾਡਲ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂਰ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਲਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਨੀਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਗਰੋ ਇਨ ਥੀਸ ਟੂ ਏਰੀਆਜ਼।
It gives you the cognitive skills, we'll call it today, which is learning education stuff, and it gives you survival skills. ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ A ਗ੍ਰੇਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਥੀਸ ਡੇਜ਼. So we'll have to figure out how to make them think and give them these skills, life survival skills, and give them cognitive skills, so they become the best in whatever they're pursuing. And it doesn't have to be just doctors and medicine and lawyers. You know better than that. You know, I'm waiting for a day that Radio City Music Hall ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ musician piano ਤੋਂ ਬੈਠੂਗਾ. That is success in culture. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ. ਜਦ ਬੰਬੇ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 70s ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਤ ਦੀ 70s ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰੰਜਨੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. They used to come listen to ਕਿ who are the best musical people. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ. ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਟਾਪ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਡਿਡ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਵਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂਰ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ. ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੇ ਸੀ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਣੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. University of Chicago, there's a famous sociologist, he says, the best way to make somebody slave is make sure they never learn their language. We'll stop there. ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੋ. ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ. ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਕਿਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੋ. ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਦੈਟ ਬੈਡ. ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਵ ਸਮਬਡੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ. ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਟ ain't gonna work. Sikhi is a do it yourself kit. Nobody can do it for you. It's very simple. You got to do it yourself. Okay. ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਤ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that Punjabis were ahead, years ahead in the field of education than the so-called enlightened Europeans. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ. ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ. ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. What else did he say? Look at the number it provided. He says ਕਿ ਉਹ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 1.45 ਮਿਲੀਅਨ. ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਹਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ. ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ? ਐਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੂਮਨ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਰੇਟ. ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ ਟੂਡੇ? ਮਲਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 30 ਮੀਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ. ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਵਿਮਨ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ them nicely and not letting them go. We lived in a culture where we said we don't follow these other cultures, we're going to do it our way. And we did it. We spend money on it. And this is the challenge we have to go back and answer today. Even Sikh ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ, learning ਗੁਰਮੁਖੀ and duty is to get his children educated in Sikhism. ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ some Sikh phraseology. Somebody says what ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ. Rhetoric, right? Then we are teaching them ਮੱਥਾ ਇੱਦਾਂ ਟੇਕ ਲਓ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But when are we going to teach them how to think like a Sikh? We are only teaching them how to talk and act like a Sikh. And you know, talking and acting at some point becomes superficial. ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਖੋਖਲਾਪਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, that's the line he says, get rid of this deception. This is Sikhi education. It is very challenging stuff and we have to figure out how to do this. So ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? Well, it comes down to two things, role modeling and language and culture studies. ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ it is happening. ਹੁਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ is a native in Toronto and he's written a novel called Helium and he's describing his own way. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। 80s ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਇਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਆਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਆਰਟ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਲਿਟਰਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿੰਗ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਸ, ਆਲ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਆਫਟਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸਲੀ ਗਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। It says the real asses are the ones who do not appreciate fine arts. ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। Education is directly, and by the way, early 1900s ਵਿੱਚ Punjab was rated number 1 in education. You know what happened then? We opened our first bank, we opened the first university, we set up a Kirpan Exemption Act, we started education conferences, we eventually became a political movement under Shromani Akali Dal, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥੱਲੇ। Then we became a national movement which India adopted. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ। Because education, according to Guru Nanak Sahib, not literacy. Literacy is one element of education. ਪਹਿਲਾ element literacy ਹੈ। ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਲਿਟਰਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਇਹ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵਰਗੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨਾਓ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਲੇਵਰੀ ਨਾਓ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਟਰਮ। ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। You know, now the world is accepting. Even a conservative magazine like Economist 2 weeks ago did a cover story. For the first time in the history of the world, there's an opportunity to eradicate poverty. We have enough money, enough resources. The only reason it is not happening is because of the political will of the people. This is what gurus were doing 400 years ago. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਚੇਂਜ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। We have to change the system. This is what gurus had done. So we'll end it here. Simply put, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, but we got to go back to what worked. And what worked? This is the standard. ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਮਿਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਬਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਟ ਵੇਅਰ ਇਟਸ ਨੀਡਡ, ਐਂਡ ਯੂਜਲੀ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਇਟ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਡਲ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। And this is what we need to teach. It's a tough work, but it's not impossible work. ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ,
27 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ SGPC ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. Our gurdwaras have failed at this. I know there are some good gurdwara models, but 85% ਜੇ population curve negative ਹੋਵੇ ਨਾ, it means it's a failure. This is the Guru period back again. Guru Tegh Bahadur Pasha ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ. ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ 1918 ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਨਾ ਐਂਡ ਇਟ ਹੇਅਰ. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਈਵਨ ਇਨ 1918 ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ. ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੂਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤੀਏ. ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਮਾਡਲ. ਵੀ ਨੀਡ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ. ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ, our traditions we need to know, but if we are not using any of that to develop language skills and cultural skills, फिर साडी thinking जे develop नहीं हो रही, we cannot do anything else. So I hope this gives you some flavor of कि actually we were the trendsetters of South Asia. Whether it is fashion, whether it's music, or whether it's engineering, or whether it's armed forces, whether it is law, whether it's freedom fighting, whether it is literally, kissing the noose when the British are hanging you, every single thing we were leaders in. So let's figure out how to get back to that. And my contention to you is we were able to get there. We stopped talking about whether he's a Sikh or she's a Sikh. We have to stop this. This is what other religions did. We never used to do this. What we used to say is, jada bhi ithe baitha, this is a Guru Nanak's and Guru Gobind Singh's model. Open access kar do. ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ? ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਫਰ ਸਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫॉर दैट. We are thankful to all of you for coming here and supporting us. Hopefully I gave you few things to think about. ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ 1% ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ. The next models we are developing is ਅਸੀਂ 10% population ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, and that's what we are after. Thank you for your support and thank you for your time. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you very much, Harinder Singh. Harinder Singh is the founder and CEO of Sikh Research Institute, and many of you know him because he comes to Dallas often. So a lot of these programs that are being talked about, you should subscribe to that. Go to the website, get on the email list. We'll put you on, that's why we got your emails. But subscribe to those webinars. So next what we have is few testimonials from those individuals who have participated in Sikh Research Institute's programs. So first, I'm going to call the first two speakers. They have attended Siddiq, which is a 2-week-long summer leadership developmental program for Sikh Research Institute offers every summer for high school, postgraduate, and young adults. It goes up to 17 years age to up until 40. In fact, the people who attended that, the alumni have went on to become in leadership position in Sikh Coalition, Insaf, and other Sikh organizations. So first I'd like to call on Harpreet Kaur. Harpreet Kaur, you guys know, she's a local Texan, I should call, and she attended Siddiq, the leadership program, I think 3 years ago. Those of you who are not familiar, she works for Texas Instruments. Guru Pyari Saat Sangat Ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So I would like to begin thanking each and every one of you for joining us today at the Sikh Research Institute Benefits Dinner. And I know many folks here, but I would like to still take some time and give a little bit of background on myself. And Sikhi has been part of my life ever since I was born. And I started going to Khalsa school when I was 4 years old in San Jose, California. Then I moved to Texas and been involved in teaching
Gurmukhi at local gurdwaras. So with that in mind, I can easily say that, I've been learning Gurbani for about 18 years now. And however, which is really, weird if you think about it, all these years I never thought about, so what does Gurbani actually mean? So when we read Asa Ki Waat, what is Guru Nanak Dev Ji actually saying to us? Until I attended Siddiq, a leadership program Virji was talking about. And so before I went to Siddiq, I knew how to read Gurbani and I read it every day, but I didn't understand anything. So for 2 entire weeks when I was at Siddiq, we went over every pori of Asa Ki Waat. So it was a 2-week program, so we had enough time. And on the last day, I was just amazed at how deep Asa Ki Waat actually is. And now when I read Asa Ki Waat, I have a different perspective because I understand it better. I enjoy reading and reciting it. I feel more connected to our gurus. So with that in mind, I just cannot stress, how much of a great program Siddiq is for the youth. Teenagers and young adults, we start going to college and we start new jobs. We start drifting away from Sikhi. And then, the approach Sikhri uses to teach the youth is phenomenal. The instructors make students think, and they understand how the American culture works. So because of these things, they're able to incorporate Gurbani and make Sikhi part of the youth's lives. So all in all, I encourage everyone out here who came today to donate, so that Sikhri will definitely make the youth grow and love the religion that Guru Nanak Dev Ji had started. So great leadership programs require a lot of effort, time, and money. And so I just really encourage everyone to help Sikhri grow so that they can help your children grow. Thank you, everyone. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Harpreet Kaur. I know her parents are very proud of her. So you can see the Siddiq alumni. It's been happening for 11 years. I know because I've been to most of them. My wife actually, I should say, is part of the original Siddiq class of 2003. So Siddiq alumni went on to take leadership positions in Jakarta movement, in INSAF, in Sikh Coalition, Surat Initiative, Echo Sikh, Toronto Sikh Retreats. So Siddiq ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ. Just what Harpreet said, it teaches you how to think. So it doesn't matter, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਨਾ ਬੇਸ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. So on that note, I'd like to call our next speaker, Manbina Kaur, who's the Director of Education with Sikh Coalition. She attended Siddiq several years ago as well. A lot of you know her from, especially the Fort Worth crowd. Come on, partner. Do I need all these paparazzi mics up here? Okay. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. As Pritpal mentioned, my name is Manbina Kaur. I'm the current Education Director for the Sikh Coalition. So I attended Siddiq back in 2008. Basically, I was operations manager at that time at the coalition, and we were trying to figure out on staff who would have this 2-week portion of their summer to devote to going down to San Antonio for the program. And it was me and another colleague of mine, who was our community organizer at the time, that went to go down. And basically my job at the coalition, in a nutshell, is to create a Sikh-friendly America. So basically what we try to do is make sure that when someone sees Sikhs on the street, that they have positive associations with that Sikh image. Or when people hear about Sikhs, that they have good thoughts and happy thoughts when they think about the Sikh community. So that's basically trying to create a cultural shift in the minds of every American, which is a pretty daunting task. And so at the basis of what we do is really trying to educate and make sure that people have an appreciation for the Sikh lifestyle. And so coming to Siddiq is really creating that sort of base level knowledge and that opportunity to dive deeper into what
the Sikhi roots are, so that we can come back to the job and be able to try to weave that into our day-to-day work and working with Sikhs across the country. And so I'm just going to talk to you today about the uniqueness of Siddiq. I've attended a lot of different conferences throughout the nation, usually over a 3-day weekend. And these conferences try to target this particular demographic of Sikh Americans who are too old for the summer camps that happen, every year, but they're not quite in that other demographic of Sikhs who get their weekly Sikhi inspiration at Gurdwara. It's this pocket of Sikhs in the 20s and 30s, which are looking for this Sikh inspiration and Sikh guidance and sort of just, sources to better understand how they can create that relationship with the divine. And they're not getting it in either of those two places. And so I think Siddiq is a really great way of catering to that particular demographic. Because in that 2-week period, they have the luxury of going into a lot of the different topics and aspects of Sikhi that you don't have the time to get into in those other spheres. And so, like Bitbal was mentioning earlier, there's so much material in Siddiq that you can cover in a 2-week space of time. But I thought what was really interesting is that they don't tell you how to think about, or they don't tell you what to think about Sikhi. They give you primary source material. We definitely go through Bani translations, excerpts from different, Sikh books. We have a lot of different articles to read throughout our time there. And as we have these discussions with our very, very knowledgeable facilitators, they're not telling us this is what you should think when you walk out the door. They're just giving us all the information, and they're giving us the tools for us to come to our own conclusions. And I think that's one of the things that really made me appreciate the Siddiq framework even more. And then a few other things that they've kind of peppered throughout the conference, which I thought was really interesting, is at some point during the 2-week program, you're encouraged to do a speech on any topic of your choosing in front of your peers. And I know that public speaking is not something that people our age usually have an opportunity to do all the time. In my line of work, I have to be able to give a presentation at a moment's notice, but a lot of people don't have that opportunity, and so I thought that was a really great way for them to practice that skill set in front of their peers. And the other thing that I thought was really interesting is they encouraged everyone to not only recite a Shabad during their time there, but to translate it for your peers, to try to figure out how this Shabad and its meaning can relate to you as a person, and hearing everybody else's sort of interpretation and how they connected with that particular Shabad during that time was really interesting. I would never have just sat in my room on a random Sunday and said, I'm going to translate this Shabad and try to figure out how it's related to my lives. I never would have carved out the time to do that. But I think that's the one memory I have that will stick with me forever from Siddiq, is me doing that and really finding that connection and having an opportunity to do that with my fellow Sangat. And so it's a very, very unique program, and there's nothing else like it in the country today. I've been to every conference you can think of for young people, never had that same opportunity to connect with Sikhi that I did at Siddiq. And please support this organization, because then they can continue doing more programs like this that really are able to get you to dive into the roots of Sikhi in a way that is just very inspiring. So thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Manbina, Education Director from Sikh Coalition. So as you can see, Siddiq, now I know what you guys are thinking, hai ki Siddiq? So even when we try to translate Siddiq into English, we don't really have one word. We have to use 2-3 different words, like courage, discipline, to describe it. Because ਇਹਦਾ ਕੋਈ direct translation नहीं हैगा. So those of you who are interested, just go to Sikh Research Institute website, or you can just go to siddiq.org, sidak.org. There are different tracks. You can learn more about it. Or feel free to talk to Harpreet and Manbina during dinner time and one-on-one. So very quickly, I'm going to call on next several speakers, local Dallas-Fort Worth, our community members who have either attended Sikhri, one of the Sikhri Institute's programs in one way or the other. And if I'll just ask them to speak for 2 minutes, just give your sort of testimonial so we can wind down the program. So first I'll ask Mr. Manmohan Singh.
And after him, I'll ask Mr. Surinder Singh and then Bhupinder Singh Walia. So Manmohan Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼, ਖੋਜ, ਰਿਸਰਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਬਟ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਟਰ ਟਰੂਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ to listen, to hear things which we may not match with or do not really, we do not subscribe to. So you have to be ready to listen to that. ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਥਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। I am really glad and encourage ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I don't have to say that over and over again, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ let's all come together to support this and make it a success. Thank you. बहुत धन्यवाद Sardar Manmohan Singh ji. I'm going to push him a little bit because he made a bold statement there ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। And it takes guts to say that when you're a secretary of a gurdwara. So ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। So I know what it takes. I know what the frustrations are, how difficult it is, but that is the truth. And that's where we stand today.
So Garland Guru Ghar de Sakatar ne, and those of you who are interested, Harinder will also be speaking at Garland Gurdwara tomorrow from 12:20 to 12:40 for 20 minutes about Guru Granth Sahib Ji. So next, Mr. Surinder Singh ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, and afterwards Mr. Bhupinder Singh Walia. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਾਲਦਾ, ਉਸ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਿੱਖ ਆਰੇ ਪਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So next I'll call on Mr. Bhupinder Singh Walia to share his thoughts, and after him Dr. Harbans Lal. So you're probably wondering, Tika, donation desk bhi hote aega, but just to remind people, our goal is 20K to raise $20,000, and the reason is, as you notice, although there are 7 employees in staff at Sikhri Institute, but they're equivalent of 4 full-time employees. And we need to raise 20,000 so we can hire another full-time employee, so who can work on more educational programs. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. First of all, I want to say thank you and congratulate Mr. Harvinder Singh and Dr. Pal, doing a good job for the Sikhi and the Sikh community. ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਓਨਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਕਨਵਿੰਸਡ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਡਾਇਆ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ 4 ਸਾਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8th ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਕਨਵਿੰਸਡ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੂ ਵੀ ਆਰ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਫਾਰ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰ 2 years ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਯੂਟਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਰਮਨ ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟੂਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ what you like I just take on the Bible and you won't believe that next week 2 young people were standing in front of my house with the Bible and telling me about the Bible okay this is the Bible and take it ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ they just throw in the garbage it does not matter ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ who we are first you have to learn ਕਿ what we are ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ what we are ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ I will again say support this organization for our education. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Okay, next I'll call on Dr. Harbans Lal. Well, only thing I can say, awesome. You heard Harinder presenting his manifesto and his outline. I had a privilege of attending a centennial function where the first Gurdwara in USA in 1889 was opened. And 100 years later they celebrated centennial, meaning that we are in this country a century and a quarter. And let us compare something which I just read. There's a book came out where people at the times of Guru who wrote reports, and I want to mention one particular individual. His name was Bhim Sen. He was an employee in the army at the time of Guru Gobind Singh. He was kind of an army reporter. And he writes in Persian, and his writing is in the library in London, and they just translated it in English, his Persian writing. He said Guru Nanak came 200 years ago at his time when he was writing. It was about 2 centuries. We are here century and a quarter. And he said, wrote a Guru Nanak's biography, and he says, Guru Nanak and his 2 companions, there was no Sikhri. They did not know people. They did not have communication. They did not have internet, the microphone, the newspaper, the television, transportation to reach from one place to another. And at the time when Bhim Sen is writing, he says, now Guru Nanak message is in all South Asia, that means from Afghanistan to Burma,
and to China and to Ceylon. There's no village, he said, there's no town, there's no district, there's no province, there's no kingdom where Guru Nanak's ashram and Guru Nanak places are not there and Guru Nanak's followers are not there. 200 years that took, and we are almost 200 years here. Why is it that we have not been able to communicate with our neighbors, with our generation, people, Guru Nanak's message? Message is, we are very lucky, is in Sri Guru Granth Sahib, and it's the same message. What is the difference? Difference, in my opinion, is that we did not learn the skills to communicate our message to our families or to our neighbors, to anybody else. Guru Nanak and his two companions and his successors knew that how to communicate with people. And they communicated very successfully, and we can do also. Well, when I hear people like Harinder and his colleagues, our hopes wake up. Our hopes wake up. Because this generation is now taken up the leadership. They are taking up the leadership where they are coming up with the methodology, coming up with the technology, coming up with the attitude and the methods that he illustrated were used at Guru's times to communicate with people. That the communication is missing. Harinder has background. He could become a technologist, a very rich person, own companies, own schools. He could do anything. He has that capability. But he has given his life from his high school for this thing which in his heart. To wake up the youth, bring the people, and as he illustrated, make them forget our established methods of communication and just let's come to the new age. So let's help them. That's all I can say, and thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Dr. Lal. And our last group of speakers would be Mr. Harjit Singh Tesi, who Hasde Punjab ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ they were interested in education. I have not come across too many cultural organizations which are interested in Sikhi education. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਨਲਰਨ ਫਰਸਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕਾਲਜ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਨੱਚਦੇ ਨਾ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਦ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਨ ਦੈਟ ਨੋਟ, ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਮਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਮਸਲੇ ਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਵੀਂ ਜਰੀਫੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਚਮ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ, ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ I like to think I'm a very punctual guy. 9 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਡਿਨਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। But I also promised in the Evite question and answer forum. So we're going to compromise. I still want to have a Q&A session, a small one, in case ਜੇ ਇੱਥੇ participants ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਗਏ. If you have questions and answers, please line up over there behind that speaker. ਉੱਥੇ ਇੱਕ mic ਹੈਗਾ. And we will have Q&A session only for 10 minutes. If you have questions, make it very, very focused. And please make it not about anything about Sikhi education. Sikh region should the maqsad sirf Sikhi education da haiga, not anything else. So if you have questions, you can line up over there. If there are no questions, that's fine. We will start dinner, and you can definitely ask questions during the dinner vele to see. I encourage you to come have one-on-one with Jasmine, with Harinder, with other folks here. So I would like to also mention that piche, my better half, my wife, is at the donation desk, and for those of you who like to donate, hopefully all of you, I know some of you already given your checks and information, please go there. 20,000 is the goal, because that is about 50% of the salary of one full-time staff. 40,000. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਸੈਲਰੀ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਨਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। But ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, we need millions of dollars. But educational program, it's very small, 20,000. We can do it. I know ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, this is how I'm giving this one, but I will be very transparent. I will thank you for the Evite in less than 48 hours, and I'll tell you how much we have raised tonight, within 48 hours of today. But I really hope sincerely, our goal is $20,000. It's tax deductible हैगा. And please fill out your information so we can continue having these events. So on that note, we'll open up. I want Harinder to come in front so he can answer questions, or you can answer it there too if you want, your choice. But we're going to only have it for 10 minutes. I want dinner served at 9:15. Question? Yeah, my name is Roman. Just had a question regarding with moving forward in the organization as you guys grow and develop. What kind of things are you going to put into place as far as making sure that those folks who come into the Sikhri fold and system maintain the philosophy that you set out from the beginning? So the message stays on point, stays direct, in that we don't kind of fall off track down the road in the future, as many other organizations have started out with very noble ideals and then
kind of falters or goes in a different direction than it was originally intended? Excellent question. Thank you for asking that. So, we have been in existence for about 10 years now. And generally they say if you cross the 5th year mark, you will survive among 6. And at the 10th year mark, we actually did our own strategic planning meeting that what do we do for the next 10 years? And that's kind of what Jasmine Corrett shared with us. So one of the things we're doing is, creating organizational structures for that. So basic things, you start out with what are the mandates, our board is a governance board, which means that's what they are tasked to do. ਸਾਡੇ board ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰੋਲ ਨੇ boards how do you make sure we are doing what we say we do publicly and then raising money to get that done. So we have a governance structure in place. At the same time, we have articulated and in public that this is our mission and these are our goals for next 10 years, that high level goals. Then we have our annual goals and which are further dissected into quarterly goals. But your question about how do you make sure you stay on this mandate, because we are very public about it, and anytime any community member should be challenging us if we are doing something other than what we said we would do. And we are a public charity, we are open to it, our board members have term limits. That's another way you ensure that new people come in and they make sure this stays on path. So we are very mission-driven organization rather than individual or whatever the latest fashion is. Yeah. Thank you very much. Next question. Please make it focused. 8 minutes remaining. Make your answers please short because I want some people to, some other people get chances. They can come individually. Sounds good. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਖਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਾਪੀ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡੂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਸਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਡ ਅਸ ਐਨ ਈਮੇਲ after 24 hours the event, because we all file it with what we did for the record and it's available to you free of charge. You can request it anytime you want. So ਜੇ training ਲੈਣੀ ਆ that you have to come attend few of the programs. ਜਿਹੜਾ earlier question ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜਾਉਣਾ 2 ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਕਟਨ ਗਏ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 100% ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਵਾਲੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ। Quick comment, Jaspreet Bhaji. Last night there was a lecture at Richardson Gurdwara on Guru Ramdas Padsha. You know what he did? He sent it that very same night within 2 hours. So thank you for your service, and it's going to be on the website very soon. Yep. And I'll send local level. I know you list Gurukar and Richard will list it, and I tend to send all these things information there too. He already has it on YouTube, so it's already out there. We, by the way, Institute believes Guru Granth Sahib ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਫਰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਕਿ 10-15 ਆ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਾਈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਿਸੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੌੜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਿਬਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ at some point then we can do analysis. Right now we don't even have raw data to analysis. ਹਾਂਜੀ। So Viji, I had a question about the Soji. So ਹਾਂਜੀ। Soji is right now adopted into Gurdwara Sahibs in Dallas, Fort Worth, right? ਹਾਂਜੀ। So there will be some feedback that will come from Sangat, from the students, from the parents. In that case, what is our philosophy, what is our strategy to update it so that it's always up to date? I mean, I'm hoping we're not planning for 10-year, 5-year time on that. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ। ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਗਿਫਟਡ ਅਸ ਮਨੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਆਨਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸਪਰੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਐਂਦਰ $15,000 to go through ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, to correct it, to add more resources to it and edit it further. So we are fully committed to it. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਿਆ। 60-70% ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। We are totally open to it and we welcome all the feedback. behalf of Sasangaji, I think the work lies on our part now, that besides giving the donation and helping the organization, I don't have kids right now, but ਜਿਹੜੇ parents ਦੇ ਹੈਗੇ, please go through the Soji and ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ feedback ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, let's make it stronger. Thank you ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਰ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਇਸ ਨੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I am an employee there. I happen to be a founder there as well, but I am an employee there. ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋਜੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਸਮਿਨ ਸੀਗੀ ਅੰਟਿਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਸਬੈਟੀਕਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਡ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ's organization. We have a team behind it. We have a board which gets very active in some of the projects as well. So this is really a collective effort, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਸਟ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਅਗੇਨ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਬਿਲੀਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। Thank you. This will be our last question. Very good. Also, the question is, I think it's a very good initiative. What is the strategic plan to increase the reach? By that, what I mean is, are we looking to form local chapters? Because that's one way we can propagate this basically. Thank you. Oh, thank you for asking. That was exactly the discussion. ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਪਟੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ IT ਦੇ ਬੰਦੇ, the question is of scalability. Then how do you go 1% in 10 years? It ain't gonna cut it. So one of the things we decided, we'll continue to do what we were doing, but we have to go online. We have to create online resources. We have to start teaching them online. So that's where we are going. We want to go start teaching these things, and we are learning ourselves. It's a new thing for us. In fact, I have just hired, starting October 1st, my first e-learning manager. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ
Canadian born guy, to come work with us full time. So the point is, e-learning is going to become big. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ. ਲੋਕਲ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ. ਚੈਪਟਰ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ. ਅਸੀਂ US ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ 5-6 ਸਾਲ US 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਜਦ ਇਨਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ. ਇਨਫੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅ ਸੋਜੀ ਸਕੂਲ ਇਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਮ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹਾਇਰ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਇੰਪਲੋਈ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 1. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ. ਬਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਥਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, then we have to start thinking developing infrastructure there. So ਫੋਕੇ just ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. But just so you know, currently Sikhri ਦੀ reach, because we start doing online, Jasmine did a training ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ, ਉਹਦੇ ਟਵਿਨਸ ਸੀਗੇ. So we are doing it online already in some in the initial stages of that, but now we are looking at ki adults ਦੀ classes ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ. ਇੱਕ basically ਸਾਈਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ for those who want to learn. ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, but option ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. So next model is spending considerable resources. I don't know ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 20% ਨੇ, 30% ਨੇ, ਕਿ 50% ਨੇ. We are figuring that out on online learning. We done? Okay, so one last thing, questions ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, please feel free to come and talk to us. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਟ I want to leverage that for positive stuff. My experience is, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, but I'll tell you what, when I went out, including on Soji, to figure out ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸੋ ਇਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ. ਮਾਈ 3 ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪਸ, ਤੀਜੀ ਅਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, 2 ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ. And I'm targeting the biggest gurdwaras. I'm working with them ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, start doing educational work. So gurdwaras are supporting, realization ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, but we definitely have our work cut out because they are in the ages which Guru Nanak does not believe in. ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਯੁਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਯੁਗ is a time of wisdom. And I think ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, we want to work with everyone. Our audience is every single 27 million Sikh worldwide, doesn't matter where they are, at least for the online purposes. And thank you again for your support. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So I want to reiterate a few things. If you want to know more about Sikh Research Institute, I encourage you to, as we start dinner, social hours, Harinder Singh ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, Jasmine Kaur ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, because they can give you greater insight. Also, go on the website, Sikhri, SIKHRI.org. Look at the programs. Go on the people involved. Look at their bios. Look at profiles. Their picture is also on there. It's not just the people on the board who give the most money. It's actually, they're not on the board. The people on the board are the people who are expert in what they do. And there will be an underlying theme with its education. So also, go on Facebook, go on Twitter. Jira kal raat da lecture siga, it's already there on Facebook if you go there. A link is already there, thanks to Jasveer ji. So you can watch, you can learn, you can from the from your own bedroom, So I want to thank you again for coming. Our slogan is, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, Sikhri wants to help you fall in love with Sikhi. So ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ. You guys know what it takes. ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. So if you believe in that passion, that conviction, you do it. You play your role, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ. Figure out what your role is.
if you believe in education, if you believe in Guru Nanak Patsha, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ, play your role. I would like to thank some people who have helped put this program together. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Fanasia, you have provided us with a wonderful venue. ਤੁਸੀਂ PR ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ theaters ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ radio shows ਵਿੱਚ. Ammu Singh is here standing in the back. I want to thank him, and also Shabnam Modgal, who's not here. ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ you're in a leadership position. ਬੰਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, they have certain push, they can use certain leverage. So we need your help. Structure is very important. I'm on the board of Gurdwara, I know. Structure is very important. But even more important is function. Without the function, structure means nothing. एक टाइम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੋਂ. Function is even more important. Just keep that in mind. Local ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ. I know you bear with me speaking it. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ I don't want to call her on her name, but she says, Virji, I've known you for 3 years. I just want to know, I'm just getting used to when you start talking, I don't leave anymore. So I said, thank you. So ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ. Also, I want to thank Hasta Punjab, especially that they really surprised me for the PR and on the radio show that we advertised ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. I also want to thank at the same time PICAN, Punjabi Culture Association of North Texas, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Sikhri Institute ਦੇ ਬਾਰੇ. I especially want to thank Harinder Singh and Jasmine for coming here and really taking time out from their schedule and helping us, tell us what Sikhri Research Institute and programs are all about. Probably the most important people I want to recognize who don't get a whole lot of recognition. These are the people who help me logistically. जिन्हें थोड़ी registration कराई है, जिन्हें भज नट कीती हैगी, and you know who you are, but I'm going to call your name. That's Miss Reema Kaur, Avleen Kaur, Istpreet Kaur, Sukhmani Kaur. I want to thank you for coming and helping set this program together. I would also like to thank Manbina for coming from Sikh Coalition and giving her testimony. I want to thank Harpreet Kaur for giving her testimony. And ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. So end which would just like to say thank you for coming. Dinner will be served, and please don't forget we need to raise 20,000. I know ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ. That's fine. Nobody knows your budget more than you do. So if all you can afford is $100, $100 it is. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ, because it's tax deductible, it's the right thing to do. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ 2.5 ਔਰ 3.0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ. If you want to become more involved with Sikhri Research Institute, you can. You contact the office, contact the website, invite whichever venue you are. If you're at college, invite them, we'll hold workshop. I'm not involved with Sikhri Research Institute because Harinder mera bhra hega. I just got involved last year after 10 years of its existence because my conviction was there. So I encourage all of you to do the same. Thank you. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Dinner vaste manu kiya gaya hega ki, so I know ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ. So ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. And after that I'll encourage people to go from left hand side. So this side of the hall. ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋਗੇ ਪਿੱਛੇ. So ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, you guys go ahead first, then middle, and then right hand side. Thank you very much. Thank you for coming. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.